Good morning, everyone. I'm sorry for the delay. We had some things to be sorted out. Welcome to Language Up, by the way. My name is Chris, and it's so great to see you. Asha has joined us. Thank you very much, Asha. Good morning to you, Asha. It's nice to see you here, and we'll just wait for a minute or two before we move into our today's session. If you have joined, please go ahead and say hi, hello, and stuff like that, so I know that you're here. Okay. And today we're going to look at this topic, which is basically into how to score a 400 plus when it comes to listening, which seems to be apparently a difficult module for most of us, right? So we're gonna discuss that. We're gonna see how we can, overcome and how we can excel. And we have an exam that's coming up this weekend on the 11th, and so many of you are getting ready for that. So I just hope this session will be of great help and that you'll be able to. Yeah, Ruby, very good morning, Ruby. Good morning. Yeah, Asha, good morning. Ruby, good morning. Okay, all right, wonderful. So we got some more people. I see a few people joining here, but can you just go ahead and put your. Yeah, Simi, good morning. Hope you all are doing good. I know some of you are joining from your workplace and some of you are at home. It's all right, no problem. Yeah, so I hope you've sent this across to your friends who are preparing for their OET exam that's happening on the 11th. So, so I just want to take you through a few things which will actually, sometimes maybe this could be an eye opener for you as to how you look at listening as a module. Because, yeah, Amy, good morning, very good morning. And so what happens is, at times you feel that there is nothing that we can do about listening. There's no particular method or strategy. You just have to practice. നമ്മൾ കുറേ അങ്ങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒ ഇ ടി ലിസ്ണിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. So, Ruvina, good morning. Good to see you. Minu, good morning. Very good morning. Good to see you, Minu. Thank you for joining. Yeah, so there is a method. Yeah, Rena, good morning. Desimon, good morning. Good morning, good morning. Yeah, thank you guys. It's good to have you. So I just, yeah, so we'll start in a few minutes. So usually whenever I talk to students, they say that, so can you teach me speaking? Can you teach me writing? And I ask them, listening reading പഠിക്കണ്ടേ? അപ്പം sir, listening reading പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, നമ്മൾ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ പോരെ. So that's thought process that most of them have. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന എങ്ങനെ നമുക്കത് ലിസ്ണിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാക്സിമം ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. So yeah, so we're not going to discuss anything else apart from listening today. So OET Listening 2.0 in the പറയുമ്പോൾ, it has three parts. Your OET Listening 3.0 has 2.0 has three parts: part A, part B, and part C. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പാർട്ട് നമ്മൾ all the three parts put together, you'll be given 42 questions and you'll be asked to complete them in less than 40 minutes. 40 minutes in the 42 questions complete ചെയ്യണം. So നമുക്കറിയാം part A has 24 questions and 2 extracts. നമ്മുടെ part B ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം we have 6 questions and 6 different extracts. And നമ്മുടെ part C ആണെങ്കിൽ 12 questions with 2 different extracts ആണ് തരുന്നത് അല്ലേ? So we're going to look at each of these sections and see how we can work around these sections, how we can plan while we are practicing. ഏതിൽ നമ്മൾ അധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പറ്റുമെങ്കിൽ we will work on, we will try to work on a particular material and see how we can do this. Okay. You know that listening part A comes with 24 questions and 2 different extracts, and each time you listen to an extract and listening part A, you have to answer about 12 questions. And before each extract is played, you will be given about 30-second reading time. I usually call it the 30-second pause time. But 30-second pause time നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, which will help us to excel and which will help us to answer these questions in listening part A in a much better way. Part B, we know that we have 6 questions
which comes with 6 different extracts. And before each extract is played, you'll be given a 15-second reading time. അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ 15 seconds ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നമുക്ക് അത്രയും എക്സലൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പാർട്ട് ബിയിൽ നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാണ്ട് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും. And talking about part C, which comes with 12 questions and 2 large extracts. Now, these 2 large extracts may be sometimes, presentation, or sometimes it can be a conversation. ഈ presentation എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒരു വ്യക്തി ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു 5.5 minutes കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതാണ് പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? Conversation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's more like an interview. You have an interviewer asking few questions to an interviewee who is going to respond, and this person would be an expert or a specialist on a particular disease condition. So now, regardless of what kind of extract you get on the day of your exam in part C, you'll have to answer 6 questions each time an extract is played. And before each extract is played, you'll be given a 90-second reading time. 90-second reading time is something that you need to use effectively so that you can begin to answer these questions in the most appropriate way. Alright. അപ്പോൾ പാർട്ട് ബിയും സിയും അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് പാർട്ട് എനെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഡെപ്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. We'll just look at what part A of listening is all about. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 24 questions and 2 extracts ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പം while working on part A, we need to understand why are they giving us 42 questions and why are they asking us to work 24 questions in a particular way and 6 questions in a particular way and 12 questions in a particular way. എന്തുകൊണ്ട് അവർ 42 fill in the blanks അല്ലെങ്കിൽ gap fill activity പോലെ നമുക്ക് തരുന്നില്ല? So they try to assess your skills on different levels, അല്ലേ? അപ്പം while you're working on part A, the objective is to see how good you are. They're trying to find out how good you are in capturing important words and important short phrases between conversation. So how good you are in capturing important words and important short phrases between conversation എന്നാണ് അവർ നമ്മളെ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. So that's the reason why part A is the only part of the listening module where you will do any kind of writing, and that writing is restricted to a word or a short phrase. Okay, so you have to be really sharp, you have to be really careful while you're listening to part A, because important words and important short phrases are നമ്മൾ അതിൽ capture ചെയ്യേണ്ടത്. So you have to be very careful when you're working on listening part A, right? So that's exactly what they try to assess your skill on. That's exactly what they try to assess your ability on while working on listening part A. Though listening part A looks like fill in the blanks, it's not as easy as you think. പല സ്റ്റുഡൻസും എന്നോട് പറയാറുണ്ട്, നമ്മുടെ ഒരു ബാച്ച് തുടങ്ങി പകുതി ആകുമ്പോൾ അവർ വിളിച്ചു പറയും, ഈ ബാച്ചിൽ തന്നെ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ തരാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ഞാൻ പറയും, ഇല്ല, ഓൾറെഡി ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ടായി, പാർട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് ആയിപ്പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ പല സ്റ്റുഡൻസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പാർട്ട് എ എനിക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് സർ, എനിക്ക് പാർട്ട് ബിയും സി ആണ് ടഫ്, എന്നെ പാർട്ട് ബിയും സിയും പഠിപ്പിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം, പാർട്ട് എ ഈസി ആണെങ്കിൽ ഹൗ ഡിഡ് യു നോട്ട് ക്ലിയർ? കാരണം if part A is easy, because 60% of the questions comes from listening part A, അല്ലേ? അപ്പം പാർട്ട് എ ഈസി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ഒരു 10% കൂടെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫെയിൽ ആവുന്നത്. സോ പാർട്ട് എ അത്ര ഈസി എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൾ ദാറ്റ് ഈസി. സോ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി വെരി കെയർഫുൾ ആസ് ടു ഹൗ യു വർക്ക്. നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഹൗ യു റൈറ്റ് യുവർ ആൻസേഴ്സ് മാറ്റേഴ്സ്. നമ്മുടെ സ്പെല്ലിങ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരുപാട് പേര് പറയും സ്പെല്ലിങ്സ് തെറ്റാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന്, മൈനർ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് തെറ്റാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷേ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദി ആൻസേഴ്സ് ആർ റിട്ടൻ ദ മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ്. നമുക്ക് സ്പെല്ലിങ്സ് തെറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. Okay, make sure that your answers are correct, your spellings are in place. For example, നമ്മൾ നെയിംസ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻസ്, അല്ലെ, ലിസ്നോപ്രൽ, ക്ലോപ്പിഡോഗ്രൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ മെഡിസിൻ്റെ നെയിംസും നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്സ് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കാനോ പറ്റത്തില്ല. സോ സ്പെല്ലിങ്സ് വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് ടു നെയിംസ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻസ് അല്പം തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങോ ഒന്നും മാറുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലോപ്പിഡോഗ്രൽ CLOPIDOGREL എന്ന് തുടങ്ങുന്നതിന് പകരം KLOPI തുടങ്ങിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ബിക്കോസ് വെൻ യു റീഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് ക്ലോപ്പിഡോഗ്രൽ. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കട്ടാവുന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ വേണ്ട. പക്ഷേ നമ്മുടെ ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്സ് നമ്മൾ പാർട്ട് എ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോടൊക്കെ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ലിസ്ണിംഗ് പാർട്ട് എ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് സ്കോർ നമ്മുടെ മൈൻഡ് കൊണ്ടാണ്. ഔട്ട് ഓഫ് 24 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന 24 ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് മിനിമം 22 കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടിയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. റൈറ്റ്? സോ യു കെ നോട്ട് അഫോർഡ് ടു മേക്ക് മോർ ദൻ 1 മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ ഈച്ച് എക്സ്ട്രാക്ട്. ഒരു തെറ്റി കൂടുതൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ലിസ്ണിംഗ് പാർട്ട് എ നോക്കുവാണെങ്കിൽ. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു 24 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് 22 നമുക്കതിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കണം. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് പ്ലൂറൽ ഫോമിലുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ സിംഗുലറിൽ അങ്ങ് എഴുതി വയ്ക്കും, അല്ലേ? സിംഗുലറിൽ എഴുതി വയ്ക്കും. ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് പെയിൻ ഓൺ ബോത്ത് ഹിസ് ഡാഷ്. അപ്പം ഷോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നീസ്
അല്ലെങ്കിൽ എൽബോസ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോൾഡറിന് എഴുതും, എസ് എഴുതാൻ പറ്റുമോ, നീസിന് പകരം നീ എഴുതി വയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എൽബോസിന് പകരം എൽബോ എഴുതി വയ്ക്കും. അപ്പം അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ ആസ് ടു ഹൗ യു റൈറ്റ് യുവർ ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് 42 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടത് മിനിമം 30 കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, ഇഫ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് അറൌണ്ട് 30 കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ്, ദെൻ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് അറൌണ്ട് 350 അല്ലേ. നമുക്ക് ലിസ്ണിംഗ് സബ് ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ബി ഗ്രേഡ് കിട്ടണം. ബി ഗ്രേഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 350 സ്കോർ ചെയ്യണം. ഈ 350 സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 42 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ 30 കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടിയേ പറ്റൂ. ആ 30 കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് ദാറ്റ് യു ഗോട്ട് 70% ഇൻ ലിസ്ണിംഗ് അല്ലേ. യു ഗോട്ട് 70% ഇൻ ലിസ്ണിംഗ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. വെരി സിമ്പിൾ. അപ്പം ഈ 70% കിട്ടാൻ ഉള്ള ഈ ഒരു ജേർണിയിൽ 24 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ലിസ്ണിംഗ് പാർട്ട് എ എന്നാണ് വരുന്നത്. അതായത് 57% ആണ് പാർട്ട് എ വരുന്നത്. നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറയാം, റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 60% ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദേ കം ഫ്രം ലിസ്ണിംഗ് പാർട്ട് എ. അപ്പോൾ 60% ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാർട്ട് എ എന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ ഓബ്വിയസ്ലി എനിവൺ വിത്ത് ലിറ്റിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് വുഡ് നോ that listening part A is the part of your listening module which you need to have maximum number of marks. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, നമുക്ക് 24 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് 22 കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 8 മോർ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് മതി ഇത് 30 ആക്കാനായിട്ട് അല്ലേ. 8 മോർ ആൻസേഴ്സും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് 30 ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 സെക്ഷൻസ് വെച്ചിരിക്കുക, പാർട്ട് ബി ആൻഡ് പാർട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 സെക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. പാർട്ട് ബിയിൽ 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, പാർട്ട് സിയിൽ 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ബോത്ത് പുട്ട് ടുഗെദർ യു ഹാവ് അബൌട്ട് 18 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഈ 18 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു 8 മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും. ഇപ്പം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയും, നിങ്ങൾ പാർട്ട് എ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, കാരണം യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 22 കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് 24. നിങ്ങൾ പാർട്ട് ബി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അധികം ടെൻഷൻ അടിച്ച് ആങ്സൈറ്റി കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാം തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ 4 കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. ഔട്ട് ഓഫ് 6 ഗെറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ 6 അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം, പക്ഷെ അതിൽ 4 എണ്ണം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം. ഓക്കെ, പാർട്ട് ബിയിൽ. പാർട്ട് സി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സാം ഡേയിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലല്ല എക്സാം എഴുതുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആങ്ഷ്യസ് ആയിരിക്കും, ഒരുപാട് കൺസേൺസ് ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 12 ഔട്ട് ഓഫ് 12 കിട്ടണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈച്ച് ഓഫ് ദി എക്സ്ട്രാക്ട് ഇഫ് യു ക്യാൻ സ്കോർ 4 + 4 വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് അറൌണ്ട് 8 കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അത് മതി. പക്ഷെ നമ്മൾ ലിസ്ണിംഗ് പാർട്ട് വി ഹാവ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് നത്തിങ് ലെസ് ദാൻ 22, which means you have to really be careful with your basic English spellings. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു 22 കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് പാർട്ട് എയിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പാർട്ട് ബിയിൽ 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ 4 സ്കോർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, 22 + 4 എത്രയായി? 26 ആയി അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാർട്ട് സി ഉണ്ട്, ഒരു സെക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട്, 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് 12 ഔട്ട് ഓഫ് 12 ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് 8 കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടിയാൽ മതി. ഈച്ച് എക്സ്ട്രാക്ട് 4 + 4 മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി. അങ്ങനെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 8 കിട്ടും പാർട്ട് സിയിൽ. അപ്പം 22 + 4 26, 26 + 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 34 മാർക്സ് ആയി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ 42 ഔട്ട് ഓഫ് 42 കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. 34 മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്ണിങ്ങിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് 42 നിങ്ങൾ ഈസിലി 400 നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പാർട്ട് എനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാണ്ട് പാർട്ട് ബിയും സിയും ഭയങ്കര ടഫാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പാർട്ട് ബിയും സിയും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് സ്ട്രാറ്റജീസിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നു, അന്വേഷിക്കുന്നു, മെത്തഡോളജീസ് എന്താണെന്ന് തപ്പുന്നു. അവസാനം പാർട്ട് എയും കിട്ടത്തില്ല, ബിയും സിയും കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ പാർട്ട് എ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പാർട്ട് ബി അത്യാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പാർട്ട് സി തിരക്കേടില്ലാണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരു 360 370 കിട്ടുമെന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും 290 310 320 നമ്മൾ സ്റ്റക്കാവും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, 60% നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എവിടെയാണ്, അവിടെ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തു. ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞു, 24 എഴുതി എല്ലാ ആൻസേഴ്സും എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് തന്നു. ഞാൻ അന്തം വിട്ടുപോയി, 24 ആൻസേഴ്സ് എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കും, ഞാൻ പോയി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ഞാനത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരുന്നു ഈ മെസ്സേജ് വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ വാട്സാപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ആ 24 ആൻസേഴ്സിൽ 4 ആൻസർ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്. സോ ആ 4 ആൻസർ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ 24ൽ 20 കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ. സോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഞാനിത് പറയുന്നതിന് കാരണം ഈ വീക്കെൻഡ് എക്സാം എഴുതുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആണ്, നിങ്ങളിത് എക്സാം എഴുതുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദറ്റ് യു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിങ്സ്. അപ്പം പാർട്ട് എ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, പാർട്ട് ബി വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, പാർട്ട് സി വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ പാർട്ട് ബി ആൻഡ് സിൻ്റെ മെത്തേഡ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഞാൻ പാർട്ട് എനെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടെ പറയുവാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ട് എ വി ടീച്ച് ദ പവർ ഓഫ് പ്രിഡിക്ഷൻ. ഓക്കെ, ദ പവർ ഓഫ് പ്രിഡിക്ഷൻ.
നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ലിസ്ണിംഗ് പാർട്ട് എയിൽ മനസ്സിലാക്കണം. പ്രൊഡിക്ഷൻ ഈസ് എ കീ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ലിസ്ണിംഗ് പാർട്ട് എ. I'll tell you what the power of prediction is. Okay, so the more accurate your predictions are, the more accurate your answers are. And there's a way you go through your material when you look at your material. എനിക്കിന്ന് പാൽക്കാലം ഇവിടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അതിനുവേണ്ടി അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇച്ചിരി ടൈം ഡിലേ ആയത്. ബട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യം പറയാം. നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നു അല്ലേ. നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുന്ന പാർട്ട് എ, യു ഹിയർ എ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് ടു എ പേഷ്യൻറ്റ് കോൾഡ് ആലൻ വൈറ്റ്. ഓക്കെ, gastroenterologist talking to a patient called Alan White. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കോൺവെർസേഷൻ ആര് തമ്മിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ആദ്യം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റും ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് കോൾഡ് ആലൻ വൈറ്റ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്ന റീസൺസ് എന്താണ്, എന്ത് കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത്, ദ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ദി അസോസിയേറ്റഡ് സിംറ്റംസ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വരണം ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ. ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അസോസിയേറ്റഡ് സിംറ്റംസ് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളൊരു 50-60 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 70% ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും? ചിലപ്പോൾ ഹാർട്ട് ബേൺ ആവാം, ബ്ലോട്ടിംഗ് ആവാം, നോസിയ, വോമിറ്റിംഗ്, ഡയറിയ, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 6 to 7 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. വിച്ച് മീൻസ് അറൌണ്ട് 50-60 അല്ലെങ്കിൽ 70% ഓഫ് യുവർ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി. പിന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തുവാ? ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ജോബ് ഈസ് ഡൂയിങ്. ഓക്കെ, പാസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് മെഡിക്കേഷൻ എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൂ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നു, എന്തൊക്കെയോ എഴുതുന്നു, നമ്മളിങ്ങനെ വരുന്നു, ആൻഡ് വി തിങ്ക് ദർസ് നത്തിങ് മച്ച് വി ക്യാൻ ഡു. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു 70% ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അവിടെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ 80%, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ സം കേസസ് 90% ഓഫ് ദി ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ കിട്ടുന്നു. That's the power of prediction. You have to be able to assume, okay, this could be the reason why this person is visiting a gastroenterologist. രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ OET മെറ്റീരിയൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറേ ഷോർട്ട് കീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. കുറേ ഷോർട്ട് കീസ് ഉണ്ട്. പേഷ്യൻ്റ് നെയിം, കറണ്ട് സിംറ്റംസ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, പേഴ്സണൽ ഹിസ്റ്ററി, ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ നോക്കി വെക്കണം. കാരണം ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ദീസ് ഷോർട്ട് കീസ് ആർ ബേസിക്കലി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ടെൽസ് യു വെയർ എക്സാക്ട്ലി the conversation is at this particular point. അല്ലേ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം വേണമെങ്കിൽ 95% ഓഫ് ദ ടൈംസ് നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ വിൽ ബി ഇൻ സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് മുതൽ 12th ആൻസർ വരെ സീക്വൻസിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 24th വരെ സീക്വൻസിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 42nd വരെ സീക്വൻസിലായിരിക്കും എന്ന് പറയാം. 90% ഓഫ് ദ ടൈംസ് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം. പാർട്ട് എ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കീസ് എന്ന്. അത് മൈൻഡിൽ മാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ, വേർ ദ കോൺവെർസേഷൻ ഇസ് ഹെഡിങ്, വേർ എക്സാക്ട്ലി ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ഗൈസ്, പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ കോൺവെർസേഷൻ ആണ്. പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ കോൺവെർസേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറും ഒരു പേഷ്യൻറ്റും ഉണ്ടാവും, ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലിൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം 90% ഓഫ് ദി ആൻസേഴ്സ് ആരാ പറയാം? ഓബ്വിയസ്ലി പേഷ്യൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. ദിസ് ഇസ് മൈ നെയിം, ദിസ് ഇസ് മൈ ഏജ്, ദിസ് ഇസ് മൈ കറണ്ട് പ്രോബ്ലം, ആൻഡ് വാട്ട് എൽസ്, this is my personal history, this is my family history, this is my medical history, and this is my job, and this is how long I've been having this problem. അങ്ങനെ ഒരു 80-90% of the answers ആരാ പറയുന്നത്? പേഷ്യൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. ഒരു 10% ആൻസേഴ്സ് ആ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ whoever is in conversation with the patient will say, okay, so based on whatever you said, I'm gonna ask you to do this test, that test, and the other test, and based on the result we may then start you on blah 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 blah. അങ്ങനെ മെഡിക്കേഷൻ നെയിമും പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു 5-10% ആൻസേഴ്സ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആരും whoever is in conversation, the specialist or the expert would say. But 90% നമ്മളുടെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മളുടെ പേഷ്യൻറ്റിൽ തന്നെയാണ്. സോ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ദറ്റ് യു ആർ കെയർഫുള്ളി ലിസണിങ് ടു വാട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ടു സേ വൈൽ യു വർക്കിംഗ് ഓൺ ലിസണിങ് പാർട്ട് എ. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ പാർട്ട് ബിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നേരെ അങ്ങ് തിരിയും. പാർട്ട് ബിയിലോട്ട് വരുമ്പം നേരെ തിരിയും അല്ല. ഇതൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ കോൺവെർസേഷൻ അല്ല പാർട്ട് ബിയിൽ. Part B is no longer a consultation conversation. Part B it's a day-to-day thing that happens at the hospital. So it's no longer a consultation conversation. So here the conversation can be between a doctor and a nurse. The conversation can be between two colleagues, two nurses. The conversation can be between two technicians in the lab. The conversation can be between a manager at the care home talking to his nursing staff, not even a hospital setting. The conversation can be between the hospital
management team and the staff trying to sort out some kind of issues that they're having. But the situation can be different. The situation can vary. അപ്പം നമ്മൾ പാർട്ട് ബി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം പാർട്ട് ബി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്? സോ യു നീഡ് ടു നോ നമ്മൾ ആരാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്, ആരൊക്കെയാണ് ഇൻവോൾവ് ഈ സംസാരത്തിൽ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് തിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എവിടെയാണ് ഈ സംസാരം നടക്കുന്നത്, വേർ എക്സാക്ട്ലി ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. കാരണം you need to know the setting of the conversation. ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ആണോ, എവിടെയായി കോൺവെർസേഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യം കൂടി ഉണ്ട്. മൂന്നാമത്തത്, നമ്മൾ ഈ ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്, വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ആർ വി ട്രൈങ് ടു ഡു. ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ദി ഐഡിയ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ലിസ്ണിംഗ് പാർട്ട് എ is to see how good you are in understanding important words or important short phrases. അല്ലേ? അപ്പം what is the idea of working on part B? പാർട്ട് ബിയിൽ നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഫീൽ അല്ലല്ലോ, നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ്സ് എഴുതുമല്ലോ. പാർട്ട് ബിയിൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, 3 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആൻസറിനെ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഓൺ പാർട്ട് ബി? വൈൽ യു വർക്കിംഗ് ഓൺ പാർട്ട് ബി, വാട്ട് ദി ട്രൈങ് ടു സീ ഇസ് ഹൗ ഗുഡ് യു ആർ ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദി ഓവറോൾ gist of the communication. അല്ലേ? How good you are in understanding the overall development of the conversation. How good you are in understanding the outcome of the conversation. അപ്പം നമ്മൾ അത് ഏത് രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം. സോ യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വേർ ഇസ് ദിസ് ഹാപ്പനിങ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി ഹൂ ഓൾ ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദിസ് ടോക്ക് ഓർ ഇൻ ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ. മൂന്നാമത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കോൺവെർസേഷനിൽ നിന്നും എൻ്റെ റോൾ എന്താണ്, ഞാൻ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, വാട്ട് am I supposed to be doing as I listen to this particular extract. ആൻഡ് പാർട്ട് സി നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ പാർട്ട് സിയിലോട്ട് വരുമ്പം ഇറ്റ്സ് സംതിങ് സിമിലർ ടു പാർട്ട് ബി. പക്ഷേ പാർട്ട് ബി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 6 ഷോർട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ആണെങ്കിൽ പാർട്ട് സിയിൽ നമുക്ക് 2 ലോങ് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഈ ഒരു പല സ്റ്റുഡൻസിനും പല രീതിയിലാണ്. ചിലവർക്ക് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് എളുപ്പം, ചിലവർക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് എളുപ്പം. അല്ലേ? ഈ കോൺവെർസേഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് എളുപ്പമാണെന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, അവർക്ക് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ആകുമ്പം അവർക്ക് ഈസിലി സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ചോദ്യത്തിലോട്ട് മാറി, സെക്കൻഡ് ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും തേർഡിലോട്ട് മാറി, തേർഡിൽ നിന്നും ഫോർത്തിൽ മാറി അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്? പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസിഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനോടാണ് ചിലർ പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ അവർ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. സോ there's a way you need to work around that and see how you can identify the transition from one question to another. അതൊരു ചാലഞ്ചിങ് ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. സോ വി നീഡ് ടു ലേൺ ഹൗ ടു ഡു ദാറ്റ്. റൈറ്റ്? അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് സം പ്രോബ്ലം. അപ്പം എനിക്കത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബട്ട് പാർട്ട് എ 22 കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, പാർട്ട് ബി നിങ്ങൾക്ക് 4 കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, പാർട്ട് സിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് 8 കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓവറോൾ ഒരു 34 കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആ 34 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി 400 നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 34 പ്ലസ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 410 420 മേലെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ പല സ്റ്റുഡൻസും എക്സാമിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വരെ 42 ഔട്ട് ഓഫ് 42 റീഡിംഗ് ആണെങ്കിലും ലിസ്ണിംഗ് ആണെങ്കിലും ഔട്ട് ഓഫ് 42 അവർ 35 36 എല്ലാം സ്കോർ ചെയ്ത് ഒരു എക്സാമിന് ഒരു 4 ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ അവർ 35 36 നേരെ താഴെ ഒരു 25 26 ഒക്കെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സ്പീക്കിങ്ങിലാണെങ്കിൽ അന്ന് വരെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറർ ചെയ്യാത്ത പിള്ളേർ മൊത്തം തെറ്റ് പറയും. റൈറ്റ്? സോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭയങ്കര ടെൻഷൻ, പേടി, ആങ്സൈറ്റി കാരണമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. നിങ്ങളിങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് മോട്ടിവേഷൻ തന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ അത് കയറത്തില്ല. ഓക്കെ? അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യണം. ഈ എക്സാം ആങ്സൈറ്റി ഒക്കെ ഫിയർ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് നിങ്ങൾ മേടിച്ച് വെക്കണം. ഒരു ചോക്ലേറ്റ് മേടിച്ച് വെച്ച് എക്സാം ഹാളിൽ കയറുന്ന ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കണം. ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ what happens, you know that it will boost your mind and it will make you less anxious. When you're less anxious, what happens? നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ലിസ്ണിംഗ് ഓഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ? നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും. കാരണം ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പകുതി കേൾക്കത്തില്ല. പകുതി കേൾക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അല്ലേ? സോ അതുവരെ നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്ത ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സാറേ എക്സാമിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വരെ ഞാൻ നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്യും, എക്സാമിൻ്റെ വീക്ക് വരുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാസ്സാവുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ സജഷനാണ്, സിമ്പിൾ ടിപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കാൻ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ആങ്സൈറ്റിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിൽ ബി അറ്റ് ഈസ്, വിൽ ബി റിയലി കംഫർട്ടബിൾ
And what we can do is we can focus on our material, we can focus on our listening or whatever it is, നിങ്ങൾ സ്പീക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും whatever it is, നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ആങ്സൈറ്റി കാരണം ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങാൻ മറന്നു എന്ന് പറയരുത്, ഇപ്പം തന്നെ മേടിച്ച് വെച്ചോണം സാറ്റർഡേ എക്സാം ഉള്ളവർ. ആൻഡ് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദറ്റ് യു ടേക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് യു. ഓക്കെ. Okay, so I'm going to wind up for today, and I've given you a lot of information. I really wanted to, go with you and work through some materials and tell you how to do all these things with examples. But in the particular, but I will be coming back shortly on another session, and we will work on sample test materials and stuff like that. I hope this session was beneficial for each one of you, and I really thank you for joining. And yeah, Marl Matthew says I got 400 in listening. It's all because of you, your training. So thank you very much, Marl. Thank you so much. Good to hear that. Yes, so stay connected, guys, and we'll be coming up with more updates. So I'll hopefully see you sometime next week, and we'll have an amazing time together. Take care, and God bless you. Bye bye.